Op 15 maart 2022 was het 100 jaar geleden dat Jack Kerouac werd geboren. Het centennial werd wereldwijd gevierd met bijeenkomsten van liefhebbers van zijn werk en dat van zijn vrienden. Op 9 oktober 2022 was het de beurt aan Nederland. Een dag lang stonden alle activiteiten in Ruigoord in het teken van de beach. Gasten uit binnen- en buitenland verzorgden lezingen en poëzievoordrachten. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd er in Amerika, net als Nederland trouwens, verwacht dat het leven weer werd opgepakt, zoals het voor de oorlog was. Een groot deel van de generatie, opgegroeid in de oorlogsjaren, had echter andere plannen. En er ontstond een onstuitbare nieuwsgierigheid naar allerlei zaken die destijds taboe waren. Zoals het experimenteren met drugs en seks. Maar ook het herontdekken van Amerika en reislust naar landen van ver daarbuiten. Een groep vrienden in New York vond elkaar in de aanpak. William Burroughs, Allen Ginsberg, Gregory Corso en Jack Kerouac. De founding fathers van de Beat Generation. Samen met sidekicks als schrijver John Cleland Holmes, scenemaker Neal Cassady, Times Square hustler Herbert Huncke en de latere journalist Lucien Carr kwamen zij tegen de heersende moraal van die jaren in opstand. Wie de naam Beat Generation heeft bedacht, is niet helemaal duidelijk. Huncke heeft de term mogelijk als eerste gebezigd, maar Holmes gebruikte het al in zijn roman Go uit 1952. Wij vieren, iets wat vertraagd door corona, zijn 100ste verjaardag. Hij was een schrijver op existentiële ontdekkingstocht. Begin jaren 50 crisscrossend door de USA, verlangend naar een authentieke manier van leven. Gedreven door een ongebreidelde nieuwsgierigheid naar werkelijk alles wat op zijn pad kwam. Op zoek naar spiritualiteit, van katholicisme tot boeddhisme. Op zoek naar jazz en blues, doop en de vrije liefde. Het resulteerde in een uitgebreid oeuvre aan autobiografische romans en gedichten. Zijn eerste boek, het traditioneel geschreven The Town and the City, werd niet opgemerkt. Maar alles veranderde. Toen op 5 september 1957 On the Road verscheen. Nu exact 65 jaar geleden. Hij had het boek trouwens al in 1951 geschreven, maar het heeft al die jaren geduurd voor er een uitgever interesse in had. Met On the Road had hij zijn stijl te pakken. Spontaneous prose met de ritmiek van een jazzcompositie. Hij beschreef het zelf als volgt. No pause to think of a proper word, but the infantile pile-up of scatological built-up words till satisfaction is gained, which will turn out to be a great appealing rhythm to a thought, and be in accordance with the great law of timing. On the Road staat nog steeds als een huis. Toegegeven, sommige passages zijn wat ingehaald door de tijd. Veel van de beschreven heikele issues uit de vroege jaren 50 zijn inmiddels gemeengoed geworden. Maar de spirit van zijn ontdekkingstochten spat nog steeds van de pagina's. Het werd de Bijbel voor de jaren 60 generatie, met Kerouac zelf als boegbeeld, wat hem maar matig beviel. Hij schreef On the Road als late twintiger. De rest van zijn oeuvre tussen zijn 30ste en 40ste jaar. Tegen de tijd dat hij beroemd werd, was er eigenlijk al klaar een schrijver. De overgang van de beatperiode naar de jaren 60 van de hippies heeft hij, in tegenstelling tot een aantal van zijn vrienden als Ginsberg en Neal Cassady, nooit kunnen maken. Hij sloot zichzelf af, zocht zijn heil in alcohol en schreef alleen nog om den brode. In een interview met het tijdschrift Paris Review uit 1968 beschrijft hij zichzelf als iemand for whom writing became a kind of torture. When the time comes to pay the rent again, you force yourself to sit at the typewriter and get it over with as fast as you can. Het laatste essay dat tijdens zijn leven verscheen in de Chicago Tribune heette veelzeggend After Me the Deluge. Zijn laatste levensjaren bracht hij door als kluizenaar in een permanente alcoholische roes.
Hij overleed op 47-jarige leeftijd op 21 oktober 1969. Er volgden jaren van publieke desinteresse voor zijn werk, maar mede door publicaties als Moody Street Irregulars van Joel Walsh, The Kerouac Connection van Dave Moore en de uitgave van Arthur en Kid Knight onder de naam The Unspeakable Vision of the Individual kwam de belangstelling voor zijn boeken weer op gang. Vrijwel al zijn boeken zijn nu in print. De jaarlijkse verkoop ervan loopt in de honderdduizenden. Het is verplichte kost voor een belangrijk deel van de Amerikaanse jeugd, zeker voor de backpacker-generatie en de oudere herlezer. 1 oktober 2015. Als eerbetoon aan de schrijver werd er een krater op de planeet Mercurius naar hem vernoemd. Crater Jack Kerouac. Hoezeer de jazz in zijn proza belangrijk was, hoe dat doorklonk. Als je hem ook hoort voordragen, dan zie je eigenlijk hoe de taal gewoon muzikaal speelt. En in die tijd was jazz natuurlijk de vernieuwende muziek. Maar Ricky Komukka bestaat helemaal niet. Die is in geen jazz-naslagwerk terug te vinden. En geen Kerouac-biograaf heeft een verklaring voor deze immense vergissing. Want dat moet het zijn, een curieuze vergissing. Nimmer rechtgezet in welke editie dan ook. Zijn echte naam was namelijk Richie Komukka. Met een K. Zoals vele jazzmuzikanten stierf hij jong. Alleen niet aan de doop en de drank en de galamiezen, maar gewoon aan de kanker. 47 jaar oud. En over deze muzikant, geëerd door Kerouac, maar foutief gespeld, wat een drama, heb ik een gedichtencyclus geschreven. 4 gedichten. Dat gaat dus eigenlijk over een voetnoot in de Beat Generation met een Blue Note. Maar er staan dus ook de nodige reportages in van mensen die Kerouac zijn nagereisd. Die naar Lowell zijn gegaan om de stad waar hij leefde, om dat mee te maken en te zien wat er nog van over was. Maar ook hoe de recensenten in de loop der tijd over Kerouac schreven. Dat was vaak ongenadig. Gerard Reven vond het helemaal niks bijvoorbeeld. De film is gemaakt door de man die naast mij staat, Thomas Keller. Hij is een fotograaf en filmmaker. Hij woont in Berlijn. Een van de laatste keren bleef hij ongeveer op de bergtop te zitten die in Kerouac's Desolation Angels wordt beschreven. It took me a few years to do this film. When I first went to Lowell in 2009, there wasn't any project at all. I come home from the library that morning on Tarmac Street with my sister. De Beat Generation, dat kwam eigenlijk eind jaren 40, begin jaren 50 kwam dat op. En dat was een generatie van nogal recalcitrante dichters en schrijvers die Amerika nogal op hun kop gezet hebben op het literaire vlak. Ja, zij droegen ook bepaalde waarden uit en beleefden avonturen die zij in hun boeken vastlegden. En na veel moeite en gesjagger gepubliceerd werden, maar die vervolgens eigenlijk iconisch zijn geworden voor de vrijgevochten jeugd van die tijd. Want dat begon niet in de jaren 60, maar dat begon al veel eerder. Dat begon al bij die Beat Generation, vlak na de oorlog. Ik ben namelijk, net werd de Beat Hotel gedraaid. Ik kwam na de middelbare school, liefde ik naar Parijs. En daar logeerde ik in een klein hotelkamertje in Quartier Latin. En daar lag een boek op het nachtkastje. En ik kijk erin, ik denk, wat is dat? Een Naked Lunch van Burroughs. Had ik nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar in dat boekje lag $100. Toen kwam ik door iemand die ik toevallig ontmoette in het Beat Hotel terecht. En dat Beat Hotel, dat was, zaten alleen maar beatniks. De laatste beatniks, want er waren natuurlijk ook al een paar dood. Maar Burroughs zat helemaal bovenin, in dat hotel. Het hotelletje was zeer goedkoop. En er zaten allerlei lui. En als je dan binnenkwam, walmde het inderdaad naar marijuana. Echt, ik werd gelijk stoned voor het eerst van mijn leven. Maar ik kwam juist op de juiste plek terecht. There are two animals, but it's still a super weird idea. I wish I had a nice LP. You know, this is in good condition, but I don't have a
Nice. Nice cover. We have a Louise section here. Well, that's like... We landen bij Denver, de geboorteplaats van Neil Cassidy, waar we worden opgewacht door Allen Ginsberg, Peter Orlovsky en Ed Dorn. Allen en Peter kennen we goed uit Amsterdam en de verwelkoming is onstuimig. Dit is de eerste keer dat een groep Nederlandse dichters op tournee is in Amerika, weet Allen. We rijden met een boog om de stad heen waar zich behalve de geboorte van Cassidy nooit iets vermeldenswaardigs schijnt te hebben afgespeeld. Boulder is onze bestemming, het roemruchte centrum van beat, poëzie en boeddhisme. Ik verwerf met enkele anderen een plaatsje in het huis van Allen en Peter, gelegen tegen een helling van de Rocky Mountains. Al spoedig blijkt dat onze gastheren een spannend programma hebben samengesteld, dat elk van ons de gelegenheid biedt zich ten volle te manifesteren. Mensen als Gregory Corso, William Burroughs, Simon Vinkenow breekt de spanning en begint voor te lezen uit een nieuw gedicht over Amerika. America, how I hate your primetime public relations, nonsensical, self-destructing publicity machines, your solid state indifference. America, you've got it all. In de zomer van 1982 was ik in Boulder, Colorado. Daar werd toen op het Naropa Institute een grote on-the-road conferentie gehouden. Vrijwel alle overlevende beatschrijvers gaven daar présence. Het idee ervan was afkomstig van Allen Ginsberg. Die vond dat er wel eens wat meer aandacht voor de beats mocht komen. Vooral voor het werk van Jack Kerouac. Nu is het inderdaad zo dat Kerouac na zijn dood in 1969 in de jaren 70 een beetje in de vergetelheid was geraakt. In elk geval in de Verenigde Staten. Opmerkelijk genoeg had hij een groot deel van zijn populariteit in Engeland behouden. En dat gold eigenlijk ook wel voor Nederland. Terwijl een aantal van zijn boeken in Amerika niet eens meer werden herdrukt, verschenen hier in de jaren 70 nog een flink aantal vertalingen. Ook van een aantal minder bekende romans, zoals Visions of Gerard. Terwijl een aantal van zijn boeken in Amerika niet eens meer werd herdrukt, verschenen hier in de jaren 70 nog een flink aantal vertalingen. Ook van een aantal minder bekende romans, zoals Maggie Cassidy. Ik schrijf daarover in mijn boek over de receptie van Kerouac in Nederland en Vlaanderen. Kerouac op weg in Nederland en Vlaanderen. Nu is het niet zo dat iedereen in Nederland van het begin af aan erg enthousiast over het werk van Kerouac was. Gerard Reven zag helemaal niets in On the Road. Hij vond het een muf en saai boek. Maar er waren ook critici die wel degelijk enthousiast waren over het werk van Kerouac. Ik denk aan Jacques Den Haan, maar vooral ook aan de dichter Louis Leeman, die Kerouac in 1967 zelfs een van 's werelds grootste proza-schrijvers noemde. Nu wil die positieve ontvangst weer niet zeggen dat Kerouac met zijn spontane manier van schrijven hier meteen veel navolging heeft gekregen. Die manier van schrijven is daarvoor waarschijnlijk eenvoudigweg te persoonlijk. Al zijn er wel voorbeelden van schrijvers die ook stilistisch door Kerouac werden beïnvloed. Ik denk aan een boek als Hoogseizoen van Simon Vinkenow, aan een paar schrijvers uit Den Bosch zoals Ewald van Vught en Peter van Lieshout. En zelfs aan een auteur bij wie je die invloed van Kerouac helemaal niet zou verwachten, Hans Andreas. Maar bij de meeste Nederlandse schrijvers die hem bewonderden, of dat nog doen, heeft die bewondering vooral te maken met een gevoel van verwantschap. En ook wel met bewondering voor de manier waarop Kerouac als schrijver geheel zijn eigen gang ging. Erop stond dat zijn boeken werden gepubliceerd zoals ze werden geschreven, zonder redactionele ingrepen.
with the wind. Go with the wind. Anywhere the wind blows, you go with the wind. New York, 1949. To go across the country without a dead blame dime. In Montana in the cold, cold fall. Found my father in a gambling hall. Father, Father, where have you been? You've been with the world since I was only 10. I had been studying Japanese haiku in John Blythe's brilliant books, which show the original and the transliteration and so forth, all summer. And then I get this understanding that Jack Kerouac reintroduced the haiku form to the English language. He looks directly to the mind and writes haiku from his perception of mind. And this interest in the mind leads directly to his later study of Buddhism and his great elocution of the Dharma. F train to university and Shattuck, 1 block to left, Ginsberg. Disappointed in the waning moon, Pleiades, wine, bottle. The waters see, the waters saw, so this is eternity. God, can time crack cock? Spiders can't get out of sink, brew more tea. Okay, that's Jack's original haiku. This book, Mexico City Blues, is a real masterpiece. Chogyal Trungpa called it like the great work of the whole Beat generation. And in some way, this book presages the founding of Naropa Institute, the Jack Kerouac School of Disembodied Poetics in America, where all those marginals and some not so marginals gathered in the summertime. Ah, rose, July rose, be dead rose, and all the feelings in the tit willow's chuckling throat, and all the thoughts in the raggedy mop of the brain, one dinner. This is the book that Kerouac, along with Seijo and Lou Welsh actually wrote. They put that together in one trip across America. It was then printed out in Fred McDarragh's, or typed out in Fred McDarragh's apartment in Greenwich Village, and then published by Donald Allen in 1973, after both men were already dead, actually. So the performative aspect of this, I think, is interesting because it was the one and only time that Lou and Jack actually performed together, where they spent an evening blind drunk, putting all this down. But the trip to New York for Welsh, apart from being inspirational in many other ways, I mean, Jack told Lou that he should write on a teletype paper. He gave him all sorts of tips and tricks about how to become a better writer. And I think that for Kerouac, Welsh represented a kind of Neil Cassidy Mark II. He was a very similar kind of guy, Lou. He talked a lot, he drove fast, he drank a lot, and he allowed Kerouac to take a back seat because Lou liked attention. So they went to New York, they went to Northport. Lou was fortunate enough to spend some time with Gabrielle, who was a wonderful woman. But the biggest thing he learned was that Jack could be himself. He could be the beautiful, sweet man that he was, because he was away from all the famous author bullshit, as Albert Seijo wrote, which now, alas, at this particular point, seems to be mostly a matter of answering endless, tiresome letters for aspiring old ladies in Oshkosh,
pimply boys in Ontario, girls writing term papers in Florence, Italy on Fulbright scholarships, and old writers giving cocktail parties in New York City with the pages of their Paul Claudels not even split with a knife. The Beat Generation had become a new brand of ice cream, and that essentially Jack's Road was disappearing. And this is the product of their work. And I'd like to finish by reading two excerpts, one from the poem that they actually wrote that night, which is called This Is What It's Called, and another poem called Masterpiece, of the cross, by the way. You can still see the red. On the disappearing road, among crenellated mountains, thinking about whores, that girl in Chicago in a tub, oysters, we left the civilized plains of the Middle West for the mountain canyons, flora, fauna of New York. Everyone goes home alone, under the 2,000 feet ceiling of Manhattan. Spring evening, the sound of the frog jumping in the pond, Basho. Midday sun, the mad girl singing in the boat, Basho. Whiter than the rocks of white mountains, this autumn wind. And the poem finishes with Shiroyama no Ishiyori Shiroshi Aki no Kaze, which is Japanese for the autumn wind being symbolic of loneliness and coldness. And I think the fact that he finishes the poem with that is quite loaded in terms of how these guys may have actually felt about the situation. The disappearing road, as he says. Really, I knew it was my father. The little pang of memory that he had ignored me all of those years. Not a wave. The pinpoint of pain had touched my heart just as I was staring into the water. I threw a kissed handful of damp earth down upon the stone lid and sighed, looking in Creeley's one eye. Peter Sweet holding a flower, bending his knuckle to cinema machine. And that's the end of the draggle-tongued poet who sounded his cockrup throughout the Northwest Passage. Drunken gumshoe, drunken gumshoe, is the pain of living everything else. And next, part 4. I'll sing. The Olsen lines are, we drink or break open. We drink or break open our veins solely to know, solely to know, solely to know. I want to know. I want to know. Please let me know. Solely to know. Solely to know. Solely to know. Yeah. And I took a walk through Jack's Memorial Park, and I wrote this. I walk among the canals of the Merrimack River, and also past the lithe-limbed statue that honors the women, till I came to Jack's little memorial park on Bridge Street. And they had the sound, scrunk, scrunk, scrunk. The park was filled with teenage skateboarders near the shiny green bridge across the river. Oh, Jack Kerouac. Where I catch in a blaze your sense of being part of eternity, staring at your writings carved in the shiny stones.
I am feeling the awe of the loner commingling so newly amidst all the conservatism. Oh, Jack, phantom of the lonely dream, daimon of the happy skateboarders, silly boy with a right-wing mom and her vehement love, apostle of the Holy Ghost, beneath the Bodhi tree, hail, hail, hail. Thank you. Thanks for this, and Fernando Rendon agreeing to doing the Medellin Festival. Thank you, Ed. It was fantastic. Love you. I enjoyed myself very much, and I'm glad to have taken part. Oh, you're so wonderful. Thank you for what you've given us all. I'm not going to ask you any more stuff to do things. That's all right. I'm always happy to work with you because around late October 1968, Jack paid a surprise visit one Sunday night to Charles Olson's apartment on Fort Square in Gloucester, Massachusetts. Jack was driven in a black limousine from Lowell by his brothers-in-law. Olson placed pages of the Sunday paper on each step leading down the stairs. Kerouac was reportedly pleased at the gesture, especially when he found, going up the stairs, that one of the pages he was walking on contained an article on him with his picture in that Sunday's paper. On October 21st, 1969, Jack was in Florida. He'd been watching television in the morning, making some notes in a pad, and eating tuna from a can, when the blood from a burst vein bubbled from his throat, and he passed from earth. That same day, Allen Ginsberg was at his farm in Cherry Valley, New York. He was just about to leave for a poetry tour, beginning with Yale, then a teach-in about Vietnam at Columbia University. Gregory Corso had come for a visit. That evening, the phone rang. Gregory answered. He turned to Allen. Jack died. Early the next morning, Ginsberg and Corso walked through the early snow to the woods up the hill and carved Jack's name in a tree. Allen went to Jack's funeral in Lowell and wrote a poem about it called Memory Gardens. Allen was asked to toss the first clump of earth down upon Jack's coffin. Het was niet de weduwe van Jack Kerouac, maar het was een ex-vriendin van hem eigenlijk, die op 88-jarige leeftijd nog, nou ja, zo scherp als een mes eigenlijk een essay voorlas over de geschiedenis van On The Road. Dit soort dingen, dat kun je alleen nu nog meemaken, want die generatie die staat op het punt van uitsterven. En het is gewoon hartstikke goed dat Ruigoort daar ook zoveel aandacht aan besteedt, want dit zijn dingen die niet vergeten moeten worden en de generatie die het heeft meegemaakt, die staat wel op uitsterven. Can she hear us? All together. Can you hear us? Can you hear me? Yes! I'm going to read an essay I wrote this spring in celebration of Jack's 100th birthday. They were various events here in the United States. My essay is called Everything New is Ugly. So a lot of the books that came out were inaccurate and gave only a partial view. So my piece is called Everything New is Ugly, which was an observation. Most books come out and vanish pretty quickly, leaving trails of silence behind them. One woman writing in the paper, if Jesus Christ was alive, he would have led the police to the bookstore to impound Powell, and all that kind of negative old woman attitude all over the place. What would happen now to On the Road?
Jack's greatest fear was that given the heightened appetite for book banning, Viking Press would decide against publishing his second novel. Jack took the first of his hitchhiking trips westward to reconnect with him. In the summer of 1949, the two main characters were half-brothers, whose father was a Colorado rancher. By the fall of 1950, they'd become a 12-year-old Franco-American boy and his uncle. Filling him with such certainty about how to get it down on paper, he had to make it less great, breaking up his river of words as he chopped it into paragraphs and chapters. And now, Jack felt, even that was in doubt, despite all the editing he reluctantly agreed to. We'll do our writing and cash our checks at big American banks, he wrote, and eat hot soup at market stalls. So as soon as I could, I gave up my job as a publishing secretary in my gloomy furnished apartment near Columbia and bought a plane ticket August 21st. Looking weary from his long journey, he walked into my new brownstone apartment. I had wired him the $30 that enabled him to travel by bus. Otherwise, he would have had to hitchhike. By pure chance, on the road had found its ideal reader, Gilbert Milstein, a Sunday Times staffer who was subbing for the Daily Reviewer, Orville Prescott. When Prescott got back from his vacation, he would tell Milstein that he would have written how much he loathed on the road. He would never ask Milstein to review another book. I need a drink, Jack said as we walked away from the newsstand. I couldn't figure out why he still didn't seem to share my excitement, while giving Jack a lot of credit in an article entitled, "This is the Beat Generation." Jack's beat people were outsiders. They lived on the margins and had come to know the depths of experience. Er waren dus een heleboel boeken die waren gewoon verboden. Er werd ook vanuit de preekstoel van dat mag je niet lezen. Jack Kerouac was er één van. Maar ook William Burroughs. Tribunaal, zal ik maar zeggen, die bepaalde of een boek moreel aanvaardbaar was. Net als met de filmkeuring eigenlijk. Dat lezen van dat On the Road, dat was meteen een soort van openbaring. Niet zozeer alleen vanwege de avonturen die mensen beleefden, maar vooral door de taal. Voor mij vooral interessant is omdat die zinsopbouw, de ritmiek van zijn zinnen, de beschrijving van landschappen, ja, daar is hij onnavolgbaar. Oké? Ja. Lies upon lies, that's all they could afford. A cheap set, cheap lightning, life ain't the truth. Eye for an eye, tooth for a tooth, lies breed lies. I went into the woods to meditate. It was too cold. White clouds of the steamy planet obstruct my vision of the blue void. Hot coffee and a cigarette. Why zazen? Month to month, I pay my $45 a month rent. A room with a shower, a room with a view, facing the back of the new School for Social Research, narrow window from floor to ceiling, its wide lane shelf open arm to a growing stack. It's all book. On the accent. Yeah, I believe it's true. January 17, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good. Don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes? When will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, stop pushing. I know what I'm doing. America, the plum blossoms are falling. America, I feel sentimental
about the Wobblies. America, I used to be a communist when I was a kid. I'm not sorry. I smoke marijuana every chance I get. I sit in my house for days on end and stare at the roses in the closet. When I go to Chinatown, I get drunk and never get laid. America, I've given you all, and now I am nothing. Diane was part of the beatnik, but again, as Joyce Johnson pointed out, the women didn't have much of a place, but she had a kind of a prominent place in it, and she was a very loved and respected poet. Diane du Prima, keep the beat. Keep it. Was François Villon on beat? The Minute Singers? What a troubadour. What about them guys? We call them wandering schoolers who left the monastery for the road? It's not a generation, Dick. It's a state of mind, a way of living, gone on for centuries. A way of writing, too. And was just very direct in her expression. One book was called The Fuck Book, when nobody used the word fuck as a title in a book. So she came to my university when I was 18 years old, and there were about 200 people in the room. And she then went to the microphone and she said, "Oh, I see there are a lot of students and there's some English department professors out there." She said, "I want you to know that English department professors, they're like Chinese food. You eat them and an hour later you're hungry." And by Lenore Kandel, To Fuck With Love, Phase 3. To fuck with love, to love with all the heat and wild of fuck. The fever of your mouth devouring all my secret, leaving me pure. Nipple to nipple we touched, and we were transfixed by a flow of energy beyond anything I have ever known. We touched, and 2 days later, my hand embracing your semen-dripping cock. Again, and the energy indescribable. I kiss your shoulder, and it reeks of lust. The lust of erotic angels fucking the stars. And we lie together, our bodies wet and burning, and we weep. I have whispered love into every orifice of our body, as you have done to me. My shoulders, my eyes, you fuck me continuously. With your tongue, your look, with your words, with your presence. At night, sometimes, I see our bodies glow. The world's like an endless, four-dimensional game of Go, ants and pebbles. In the thin loam, each rock a word, a creek-washed stone, granite, ingrained, with torment of fire and weight. As the sun set on a midwinter day along the Japan sea coast, I visited Mikama nuclear plants and the fast breeder reactor Monju. The next morning, I was standing on a platform of Tandruka railway station. Dark clouds tumbling, snow drifting, birds fluttering in the chilly quids of wind. Next moment, unless it's dark night, everyone in bed. Other sounds are creak of chair, floor, water, dripping on heater from laundry, cat licking itself. And occasional peck on typewriter, peck on my cheek. Unless it's dark night, everyone in bed, I'm wide awake, hungry, wet, lonely, thinking, occasional peck on the typewriter, peck on my cheek. My brain cells grow, I get bigger. I'm wide awake, wet, lonely, hungry, thinking. Then Mama pulls out breast, says, "Milky?" Should I get married? Should I be good?
Astound the girl next door with my velvet suit and Faustus hood. Don't take her to movies, but to cemeteries. Tell her all about werewolf bathtubs and forked clarinets, then desire her and kiss her in all the preliminaries. And she going just so far, and I understanding why, not getting angry, saying, you must feel, it's beautiful to feel. Instead, take her in my arms, lean against an old crooked tombstone, and woo her the entire night, the constellations in the sky. From the sky a bird falls. For a bird shot dead where nobody is, a field is waiting. A cry comes from a window. For a cry shot dead in a room where nobody is, the world exists. The sky is there for a bird. A bird falls only from the sky. The window is there for a cry. A cry comes only from the window. The sky is full of driftwood from our times. Even a bird must fly through our bitter mind to return to its nest of darkness. Why is that? He said, well, I'll tell you. He said, because people are going to learn how to write slick poems. You won't be able to say these are not real good poems. They're not, they're slick. They're poems. They pass. He said, but they're going to lack the one thing that poems need, the life experience. He said it's going to be the ruination of poetry. And what has happened since then, because now it's poet laureates and academic poets, and they all write about, the college life and all that stuff. So the point of this scroll and introducing some of these poets tonight was to evoke that same experience as with the Rexroth, Thou Shalt Not Kill, as a kind of guidebook to finding some alternative poets who have kept up this underground tradition through the years. It's not comprehensive. There are many, many more of them. Not everyone's here, but there's some of them. And now with the ease of the internet, I thought you can look them up yourself. And if anyone's poems you like tonight, you can, of course, listen to those and find out more about them. So that was really the point to, when I grew up and Bobby grew up, we were talking about this. We loved poetry because it was the people coming from the jails and the mental hospitals and the orphanages, the street poetry, just what you've heard tonight. Even, before our show, it's all been that all the way here. That's what this place is about. It's the center of the world in that way. And it's now been taken away in America and other places by the Academy. And since Reaganism, it's the experimentalism has gone. There are exceptions to everything, but it's gone in that direction. And so this is a kind of primal scream attempt to take it back to the streets. And thank you so much. You've all been so cooperative, and I apologize that we didn't get to read the poems that you said you would read for us. I once knew a man who worked from 9 to 5 just to pay his monthly bills and why he stayed alive. So keep your country cottage and household loans so great. I just want a one-room flat where I can live with sleep. I belong to that peak generation. I don't let anything trouble my mind. I belong to that peak generation. Everything's going just fine. I belong to that peak generation. Everything is going just fine. So, in America, when the sun goes down, and I sit on the old broken down river pier watching the long, long skies over New Jersey, and sense all that raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over to the west coast, and all that road going, and all the people dreaming in the immensity of it. In Iowa, I know by now that children must be crying in the land where they let the children cry. And tonight the stars will be out. And don't you know that God is Pooh Bear? The evening star must be drooping and shedding her sparkler dims on the prairie, which is just before the coming of complete night that blesses the earth, darkens all the rivers, cups the peaks, and folds the final shore in. Nobody knows what's going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old. Think of Dean Moriarty, I even think of old Dean Moriarty, the father we never found. Think of Dean Moriarty, I think of Dean Moriarty.
God? What does he look like? He looks like a... Never saw him? Has he got a beard? Does he wear eyeglasses? Does he have teeth? Does he have a belly? Does he have a head? Does he have eyes? Does he have thoughts? Does he have words? No. Yes. No, yes. Play guitar? No. Once I went to a movie at midnight, 1940. Mice and Men, the name of it. The red block boxcars rolling by on the screen. Yes, sir, life finally gets tired of living. On both occasions, I had wild face looking into lights of streets where phantoms hastened out of sight into memorial cello time. You know what's written on Keats's grave? No. Here lies one whose fame was writ in water. Writ in water, yeah. One whose fame was writ in water. Where's he buried? He's buried in a beautiful cemetery in Rome, the American cemetery, with a pyramid next to Shelley. Do you ever read this? Frozen and sliced microscopically in morgues of the north. How about the quivering meat of elephants? Of kindness, admitted to this. What I liked, actually, was conceptions of delicate kneecaps. Like kissing my kitten in the belly, the softness of our reward. So it's like a Shakespeare sonnet. It ends funny. He quit football because he wanted to study Shakespeare. So Sebastian went off to war and got killed at Anzio Beachhead in World War II. And just before he died, he sent Jack a little phonograph record with Shelley's Adonais saying, "I weep for Adonais. He is dead." Have you ever been to Chekhov's grave? No, but I've been to Mayakovsky's in Moscow. What graves have you seen? Victor Hugo's grave. I used to haunt graveyards in Paris. I went to see Apollinaire's grave. So, that's what's going to happen to you? No, I want to be in an unmarked grave. I laid a copy of Howl on Baudelaire's grave. So the pious woman washes Jesus' face. Simon le Cyrénéen aids Jesus à porter sa croix. Simon aids Jesus to carry his cross. Jesus meets his very holy mother. Saint ses vêtements. Has his clothes taken off. Turned naked. Falls for the third time. Consoles les filles, the daughters of Israel, who follow him. Jesus is tuned for the second time. Hayez, essuie. Jesus falls under the weight of the cross. And reflect from the mountains so all souls can see it. Then I stand on the ocean till I start sinking.